Baba. Kuna picha ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ambayo inazidi kuibua maswali mengi sana, haswa kiusalama kwenye mitandao ya kijamii hapa Kenya. Sasa picha hii inaenea pale kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, ambapo ukiangalia kwa umakini unamuona kiongozi huyu wa upinzani alikuwa amewasili kwenye uwanja wa ndege, na pale unaona kwa umakini gari lake limeweza kusongea kwenye ile ndege yake pale, ambayo unaona pale, unaona maafisa wa usalama wa Raila Odinga wako wamebeba mizigo yake ambayo inaenda kupelekwa pale ndani ya lile gari. Sasa picha hii imeibua maswali, watu wakishangaa, mbona Raila Odinga hafanyiwi upekuzi kama wasafiri wengine? Picha hii ikachapishwa pale kwenye ukurasa rasmi wa Twitter wa Miguna, na akasema hivi: "This is wrong. It encourages money laundering, drug running and other illicit activities by the conman. Everyone should have his or her luggage x-rayed to prevent illegal activities." Na Miguna akaendelea akisema hivi: "Bags must go through custom upon arrival of passengers. All passengers should make declarations and have their luggage scanned. Otherwise, the conman and his cronies can just bring in any contraband they fancy. This is unacceptable for a country governed by the rule of law." Akaendelea kipasha akisema hivi: "It doesn't matter. Custom scanning is a must. Drugs, contraband and illegal cash originate and pass through Kisumu airport as they do all other spots." Na kamaliza akisema hivi: "So he is not above the law." Hapo namsikia Miguna kwa makini tu, anashangaa Raila ni nani yeye mwenyewe asifanyiwe upekuzi? Tunajua kwamba wale wa watu ambao hawafanyiwi upekuzi sana ni viongozi wa nchi. Kwa mfano Rais William Ruto akiwasili kwenye uwanja wa ndege, siamini anaweza fanyiwa upekuzi kidogo. Hata hakuna mtu ataweza kudhubutu kumfanyia William Ruto upekuzi akiwasili kwenye ndege. Na sasa tunaona hapa kuna scenario ya Raila Odinga ambaye si rais wa Kenya, ni kiongozi wa upinzani, na ndio huyu amewasili kwenye uwanja wa ndege na yeye afanyiwe upekuzi. Sasa ili swali wa watu wanauliza, how special is Raila hadi hafanyiwe upekuzi? Kumbuka watu wamekuwa wakisema kwamba there are different institutions in Kenya, Raila Odinga is among them. Sasa watu wanasema kwamba kwa mfano ndio maana yeye aweza kufanyia upekuzi, yani is esteemed that much. Anyway, maoni yenu ni gani? Do you believe Raila Odinga is above the law? Hapa maoni yako ni gani? Tuachie maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.